Ciao a tutti, buonasera. Vediamo qualche... Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova diretta, lunedì 16 ottobre, assieme a Madhu Sai. Si stanno collegando le persone, benvenuti a tutte le persone. José della Barra, ciao. La gente si sta collegando sia su Facebook che su YouTube. Vi ringrazio, buonasera Luciano. Se semplicemente José della Barra, lo más grande, se ci lasciate un messaggino che si sente di dove vi state collegando, aspettiamo 2 minuti per iniziare. 2 minuti per iniziare la diretta con Madhu G. Intanto si collegano le persone. Mi danno feedback da Instagram che si sente. Allora. Buonasera Roberta, ciao a tutti. Lasciate un messaggino giusto per capire da dove vi state collegando, se state collegandovi da soprattutto da YouTube, riesco a vedere, ok. Buonasera a tutti da YouTube, video e audio, ok, perfetto. Diversi utenti da YouTube che non vedo i nomi, però saluti, stanno entrando anche i messaggi. Io direi che ci siamo, possiamo lentamente cominciare a invitare Madhu. Ecco, hello Madhuji, accetta. Hello Daniel, namaste. C'è un audio che sta facendo un attimo, un po' di... Vediamo lì. Scusate. Lì. Ecco, c'era un po' di... Adesso non dovrebbe esserci problema di eco. Swati, Narander... Ciao, ok, c'è un po' di persone, io direi che possiamo iniziare. We can start now, slowly, a introdurre questo argomento che volevamo fare assieme a Madhu G, il tema della via del perdono e perché la trasformazione personale è chiave per la trasformazione del collettivo. So I'm just saying that we can start slowly. The topic of today was the path of forgiveness and why inner transformation is key or essential for the transformation of the outer world. Mm-hmm. Quindi se siete pronti cominciamo. Potete anche voi condividere le vostre domande, ok, riguardo questo argomento. So people, you can also share your questions regarding this topic in the chat and we will check them. Quindi quando avete delle domande le scrivete sulla chat e noi le condividiamo. Benissimo. Ok Madhuji. Allora, hello. L'idea di questa serata è emersa perché ovviamente abbiamo visto una scalata di odio, di risentimento molto pesantemente che in qualche modo anche a noi ci colpisce come stato d'animo e come vedere che succedono queste cose, no? Quindi il nostro modo di approcciare questo non c'entra niente con la parte politica, noi vogliamo entrare nel fenomeno interiore di quello che succede in questi tipi di situazioni. Quindi la prima domanda per Madhu è: quando c'è una storia di risentimento e odio, dove e come possiamo iniziare a dare una svolta a quella relazione o a quel rapporto? So I told that basically the idea was to try to approach this
this topic because there's so much resentment and hate that we're seeing nowadays. It's expressing wars. We're not going to talk about the politics, but if we want to understand when there's a story of resentment and hate, where can we start and how can we start to create a point or a turning point, in that relationship or in that story? Right. First of all, I think this happens in individuals, in our relationships, very importantly also. Now, of course, it is globally there with a global issue, but it is the same when it comes to an individual or in a relationship. The whole concept of anger and resentment and hatred is not something one has to start by actually becoming aware of these negative emotions, the consequences of it. Because yes, there is a lot of pain, there could be a lot of challenges for that individual when they see a challenge or a problem in a relationship, or even at a bigger level, right, at a global level. The most important thing to start with is to really have a self understanding, is really have an understanding of one's own resentment and anger. It has to start there. It has to start with that understanding that I am having some anger and resentment, and this emotion is only a negative emotions, and the consequences of that emotion is not going to be a pleasant one. So the only way to solve any crisis, any challenge, is not through anger and resentment, is through cultivating some kind of calmness, some kind of compassion, right? And only from there you can resolve any issue. What is Okay. happening, the injustice that is happening, one has to really pay attention to that injustice. Um, um, what we call you can start with some sense of uncovering, right, and an uncovering place of really uncovering your own anger, uncovering your own resentment, and how the mind is justifying all the injustice that is going on in your life, in your relationship, in every place. How, what is this injustice that you are experiencing? So you have to really uncover that and understand that first. Ok, quindi un po' la risposta è questo che stiamo vedendo succede sia a livello degli individui, delle relazioni, ma anche a livello un po' più grande e globale. Ehm, ma è lo stesso processo, è la stessa dinamica. Quindi la rabbia, l'odio e il risentimento, sia che si manifestino a livello individuale o più collettivo, è la stessa cosa. La prima cosa è diventare consapevoli che siamo davanti alle emozioni che possiamo chiamare negative e cominciare a vedere i costi di avere queste emozioni. Ovviamente una persona che la subisce avrà una serie di sfide, sì, no? Dal punto di vista pratico, ma l'elemento centrale, dice, è avere una comprensione molto chiara del fatto che uno sta subendo quella rabbia e quell'odio e le conseguenze non saranno per nulla positive o buone. Dice dopo che davanti a questo ovviamente uno può cercare di coltivare qualche forma di comprensione o di calma o serenità, però il primo elemento è prendere contatto con quel senso di ingiustizia, con quella rabbia, con quell'odio che la tua mente sta in qualche modo cercando di giustificare. Ok, so So we say, for example,
there is injustice on both sides in a relationship. If one person is suppressing the other person, or one person is dominating the other person, right? There is so much of pain, there is so much of hurt, there is so much of anger and resentment. All these things are there. Now, the uncovering phase is one has to pay attention to that happening inside you. If you cannot do that, then we cannot solve the problem that is outside. We can come with new ideologies, we can always come with the justifications, we can always come with judgments, but to really resolve this, you have to start with this place, because nobody is looking at, okay, I am having anger, I am having resentment, I am having some kind of it. We are only looking outside. Look at what they are doing. We are always seeing injustice done outside, but we are not seeing what is the injustice happening inside you with yourself. Unless you start there, you can never solve a problem. Anything. It could be individual, it could be collective, it could be in a relationship, anywhere. Ok, quindi dice per esempio, se noi guardiamo, prendiamo qualsiasi relazione, dice in generale potrai vedere che ci sarà sempre ingiustizia da entrambi i lati, però uno di solito vede un solo lato e quindi quello che serve in questo contesto è in qualche modo svelare il fatto che stiamo sempre guardando i fatti esterni, quello che sta succedendo fuori, però raramente, quasi mai, prendiamo coscienza di quello che stiamo sentendo noi e quindi prendiamo coscienza del fatto che abbiamo rabbia, che abbiamo odio, che abbiamo risentimento. Se uno non inizia facendo questo primo step, non si va da nessuna parte e non si può risolvere assolutamente nulla. So, so the first step is to really look at our own resentments and not justify it, not condone it, not approve it, not pretend that one is right and one is wrong. We have to come to a place that injustice always is done on both sides. And therefore, we have to start recognizing that within us first. That is the first step, is to recognize that resentment, that hatred, and uncover that within yourself. First, we do that. Then we are in a position to even make amends. Even we are in a position to make a mental shift. We are giving ourselves that space to open our hearts and enter into that place of calmness and that place of compassion, because that is the positive energy that is going to solve anything. And that is all forgiveness is to really recognize and uncover our own anger and frustration and the shock that we go through when we have this kind of a pain, this kind of a hurt, and have that resentment. We have to uncover that first, and then we are giving ourselves a chance to go deeper into it, into that quietness, into that calmness, to make a decision, right? Okay. Quindi, quindi il primo step, abbiamo detto, il primo step è essere in grado di vedere il proprio risentimento, però senza criticarlo, senza condannarlo, senza approvarlo, senza giustificarlo. L'ingiustizia sempre succede da entrambi i lati, quindi questo è il primo passaggio. Se facciamo questo, adesso saremo nella posizione di entrare in uno spazio diverso, dove ci potrà forse essere il perdono e la compassione. Quindi si tratta in questo primo step di svelare che c'è questo dolore. Quando succede quello,
solo allora ci possiamo dare una possibilità diversa. Can I ask you something about what you said? Okay. Le faccio una domanda riguardo quello che lui ci ha detto. Sì, there's a comment from a person here, c'è un commento di un utente che dice: è veramente curioso come da adulti abbiamo disimparato ciò che sapevamo da bambini. Mi ricordo da bambina si chiedeva scusa e tutto era finito. A person said it's a really curious that as adults we have forgotten everything that we knew as child. I remember as a child I used to say I'm sorry and everything was over. Correct. Correct. Quindi, Exactly. It is very simple, it's so simple, but the mind has made it so complicated, and so many ideals, so many beliefs, so much of we are trapped into so much of this negative emotions, that we are unable to really see that innocence that we once already experienced it as a child. dice che è molto semplice, ma la mente fa tutto così, sembrare così molto molto complicato, che ci dimentichiamo effettivamente di quell'innocenza e dello sguardo del bambino. So, Ok, so that is why yoga talks about purifying our mind first before we can even forgive somebody or even have the capacity to forgive somebody. And to purify our mind, we need to first come out of our own resentment, our own anger, where we are stuck in. quindi dice che per quello che lo yoga parla che la prima cosa è purificare la mente prima di poter fare questa azione di perdonare o entrare in uno spazio di compassione. So I want to ask you a question regarding Okay. this. Vediamo se ci sono delle domande, mi sa di no. Ok. The question is, so we have the first step, Mhm. but then what usually people ask is, and then what? So I see the resentment, I see the hate. How does that thing transform Mhm. in such a way that the resentment then it's not there anymore? Okay. Because it seems that we try to do it, but it Mhm. doesn't happen. So Okay. I will do the translation. Okay. Quindi di solito quello che viene chiesto è: ok, benissimo, io vedo il risentimento, no? In qualche modo, lo vedo. E da lì però cosa faccio? Cosa succede? Come si fa quella transizione da risentimento e odio a, non so, uno spazio di comprensione o di perdono? Sembra che ci si prova, però non si va da nessuna parte, no? Okay. So there are only two steps. Actually, they're very, very simple. There are only two steps. First Quindi step, sono solo due step, è molto molto semplice. the first step is to actually practice, is to cultivate a place where you are actually becoming comfortable with your resentment, with your anger. Because once you are seeing your own resentment and your own anger, there will be a sense of calmness in the mind. The mind agitation will stop. And as you practice this awareness, as you practice this self-awareness, and keep on, it's called swadhyaya, that means self-study. You are studying your own anger, you're studying and understanding your own resentment. That is the practice, and that is all you have to keep doing, and that is the first step. Once you are fully comfortable with your discomfort, you're fully comfortable with your resentment, you're fully aware of your anger and your hatred, and you're really holding it, you're really seeing it and sitting with it, and becoming so like I call it sitting in a swamp. Once you do that, then all the next step is just detaching yourself from it. It becomes easier to detach. It is one and the same, practicing awareness
of your own resentment is equal to detaching your resentment. It is like if you are flying from New York to Los Angeles, you are moving towards Los Angeles, meaning you are already moving away from New York. This is also something like that. When you're moving towards your awareness of your resentment, it means you're moving away from that resentment. Ok. So these are the simple practices that yoga talks about, is practice and detach yourself. And then once it is detached, then what is left is forgiveness. That's it. You are not leaving one thing and you are not going into something else. Your leaving itself is going into a new place automatically. I hope Ok, this makes sense. ok, perfetto. Dice, allora, è molto semplice, possiamo dire che sono 2 step o 2 passaggi. Il primo dice praticare questo essere ok con il tuo proprio disagio, in questo caso rabbia, odio, risentimento. Essere ok vuol dire in questo contesto divento consapevole intensamente della mia rabbia, della mia frustrazione, del mio risentimento e così via. Nel linguaggio dello yoga si dice Sudaya, you said Sudaya, its name, in Sanskrit, Sudaya, So what is Sudaya? this being aware of one's own anger. Swadhyaya. Yeah, Swadhyaya. Ok, Swadhyaya è Swad, un termine specifico Swadhyaya dello means yoga. self-study. Swadhyaya che vuol dire studiare se stessi. Quando tu cominci ad essere davvero completamente a tuo agio con quel disturbo, cosa comincia a succedere in questo essere consapevole? Avviene il distacco. In verità qua lo stiamo descrivendo come se fossero 2 step. Praticare l'essere consapevole del proprio disagio, di quello che c'è, e dopo il distacco. Però in verità è un solo step. E ha dato l'esempio, è come se io devo volare, qua faccio un esempio diverso, dice da New York a Los Angeles, non so, o da Milano a Calabria. Mentre tu stai andando verso Los Angeles da New York, ti stai muovendo verso Los Angeles, ti stai muovendo verso la Calabria, allo stesso tempo ti stai già allontanando da Milano o ti stai già allontanando da New York. Quindi è una sola pratica, questa consapevolezza e distacco. Quando questo succede, ciò che resta è il perdono. Quindi quello che devi comprendere è che non stai lasciando una cosa per andare da un'altra parte. Il tuo lasciare quella prima cosa è già un, come si chiama? Abbandonare l'altra. Ok, perfetto. Okay. Yeah, yeah. So, So it's la very domanda... important. Uh-huh. Yeah, go ahead. Okay, so but anyways, anyhow, now you're Mhm. describing something that, in fact, seems quite impossible to do. In It the is not sense that what impossible we see, in the sense that what we see in our lives and what we see in the world is that it's so difficult to because we do not forgive practice it. to forgive someone when you feel hurt with that person, you know, when you feel angry, you feel resentment. It seems like almost people say, no, it's too much for me. It's too Right. much. You're asking me, don't even ask me that. And they sometimes they even get angry. No, don't ask Correct. me that. But Let me translate. alternative? What is your alternative? What is your Can I translate? alternative?
Yeah, go ahead. Quindi le sto dicendo che però nella pratica, quando uno parla con le persone, sembra una cosa praticamente impossibile di perdonare a qualcuno che noi sentiamo che ci ha ferito. Addirittura spesso le persone dicono, quando si sentono feriti da qualcuna, non chiedermi neanche quello, non neanche chiedermi di perdonare all'altro. Sembra una cosa gigantesca, insormontabile. Questa era la domanda. Ok, So I'm asking, what is yes. the other alternative? The other alternative is to really lie to yourself, is to be dishonest with yourself, is to really live in a place of anger and resentment, which will only give you more stress and more anger. What other alternative do you have? If we have other alternative, we could take it. But there is no other alternative. See, all the leaders, all the heads of the families must actually practice this because they have no alternative. And if you see a child and you talk to a child and you tell a child, hey, just let it go, and let go that anger and let go that resentment and just say sorry, then it's all very simple. See how simple it is over with between children. When they have a disagreement, in the next moment they are friends. So the point here is, not that we cannot, it is that we do not want to. That is the main problem. But my question is, if you do not want to, then what other alternative do you have? If anybody is interested in working on this, then however difficult it is, they will make an attempt. Nobody is making the attempt. And it is not true that we cannot. We can do it, we just don't want to do it. Now, if you don't want to do it, then there is nothing else. The other alternative is only to live in a place of pain, in a place of anger, and that will lead to more unhealthy. Your emotions will not be balanced, right? So there is no balance of your emotions. Your mental health is not going to be good. So is that what you want for yourself? Just because you're stubborn and just because you are resenting? So that is something for individual to think about. There is no other alternative to come out of this. Quindi dice che la domanda che ci pone è qual è l'alternativa. L'alternativa è vivere nell'odio, vivere nel risentimento, vivere in uno spazio che ti sta distruggendo da dentro. Se invece dice noi parliamo per esempio con un bambino e le diciamo lascia andare quella rabbia, lascia andare quell'emozione, lascia andare quella cosa che lo disturba, il bambino è in grado di farlo in modo molto molto semplice. Quindi non si tratta che non possiamo, il problema è quando uno non vuole. Quindi tutti possiamo farlo ed è fattibile farlo. Il problema è quando non si vuole fare questo processo. Se uno è interessato, in qualche modo ci proverà. Se non vuoi, allora quello invece è un altro discorso. E lì dovresti chiederti, ma vuoi vivere nella sofferenza, vuoi vivere nel disagio, vuoi vivere nel dolore, vuoi avere dopodiché una serie di problemi anche fisici che si manifesteranno nella tua vita e così via. So that is why I tell, the important thing is to first we have to uncover our own resentment. Until you uncover it, you will not discover that I have to come out of this. This is not helping me. This is not going to be good for me. We cannot make the decision unless you uncover your own resentment and anger and hatred. Unless you see that, and that is the most important step. Quindi dice che il primo step, il più importante in assoluto, è scoprire che c'è questo risentimento o questa rabbia a quello che è. Se quel passaggio non viene fatto, ovviamente niente di quello di cui stiamo parlando esiste. Quindi il passaggio più importante è scoprire quelle emozioni che possiamo chiamare negativa che c'è dentro. There are some questions here, so Okay. we can wrap. Ci sono alcune domande.
Ok. Qua le leggo in italiano e dopo le traduco a Madhu. Dice, siamo così complicati noi adulti? Una. There are several questions, so I will throw them to you so you can. So we are so complicated adults. The other one. Da dove viene tutta questa difficoltà a perdonare? From where does it come all this difficulty to forgive? L'altra, the other one. Perché abbiamo questa resistenza a perdonare gli errori altrui senza giudicarli? Why do we have this resistance to forgive the mistakes of others without judging them? And the last one, l'ultima. È forse il nostro ego così ben costruito a creare un muro così alto? It is maybe our ego that is so well built to create a wall that is so tall. Okay. E Okay. un'ultima condivisione, there's the last one. Io sono molto arrabbiata per l'oppressione che viviamo tutti, povertà, sfruttamento, inganno. Questo non riesco a perdonarlo. There's another condivision or sharing. I am very angry with the oppression that we all live. Poverty, sfruttamento, si dice, sfruttamento, exploitment, cheating, no? This I can't forgive this. Mm, mm, And the last one, qua ho scoperto dopo il processo del perdono che la vita aveva già tracciato la strada, ma la mente non lo accettava. And another one is sharing after the process of forgiveness. I discovered that life had already traced like a road, but the mind was not accepting it. mm, mm. So these are the sharings and the questions. Queste sono le So domande, le visioni. yes, in a one word, the simple answer is our minds are corrupted. In una That is semplice, okay, yeah. yes. Go ahead. In una semplice risposta, quello che dobbiamo dire è che le nostre menti sono corrotte. Once we recognize that our minds, when I say our minds, I'm talking about our senses, the decisions that we make, the choices that we make, our intelligence, our understanding, everything has been is corrupted, is under the influence of these negative energies. Now, this is the first step. We have to recognize that our minds are not pure. Now, next question would be, how do we purify the mind? How do we actually take this mind, and in yoga we call it as chitta suddhi. Chitta suddhi means purifying. Chitta means the mind stuff. So how do we the whole yoga practice is all about how can we purify this impure mind, and and work towards letting go of these negative challenges that we experience in our lives, the negative emotions, the negative understanding, that cloud that is there. So unless we do that, um, uh, there is no that is the only solution. There is no other way. And once we do this purification, then what will happen is, yoga calls it a state of equipoise, or a state of equanimity. Equanimity is a place where you don't see things as positive and negative. You do not. You are out of that whole uh, duality of positive and negative, that is actually disrupting your inner peace. So you can translate. Yeah. Quindi dice, quando parliamo di mente stiamo parlando di sensi, le scelte, le nostre comprensioni, tutto questo
tutto, assolutamente tutto, è influenzato da queste energie negative. Quindi dobbiamo iniziare per riconoscere nel mondo dello yoga, ecco perché si parla che il primo passaggio è riconoscere che le nostre menti non sono pure. E ha detto che si chiama citta suti. Quindi citta vuol dire tutta la roba che c'è nella mente e suti sarebbe la purificazione. Tutta la pratica equivale a un processo di purificare la mente che è molto, molto inquinata. Se non facciamo quello, ovviamente non c'è via di uscita. Quando si fa questo processo di purificazione della mente, si entra in uno stato di equanimità e la caratteristica di questo stato di equanimità è che si smette di vedere le cose come positive o negative, quindi non c'è più quella dualità che classifica le cose come positive o negative. So nothing actually is easy, right? We know anything in life, nothing is easy. When we are growing up, standing up is difficult, but we practice it as a child for months and months and days and months. Then we are able to gain strength and stand up. So anything in life is not easy, but it is also not impossible. So with practice and effort, practice is nothing but putting some effort every day, then anything can be achieved, anything can be accomplished. And yoga principles are beautiful. There are so many wonderful simple principles of understanding in yoga that you can actually practice, and then it will never become a tall order, it will never become an impossible thing. No, it is only a tall order until we begin to practice it, until we make that attempt to practice. I have seen people who have told me, oh, it is so difficult, I cannot do it, I cannot do it, I cannot do it. But when I kept helping them and guiding them and supporting them, after 1 month, the same people, they said, wow, this is doable, I can do it, it's not that difficult. And then they started applying themselves. So it's only a matter of getting up and taking that step, putting that effort. Forget about the results. Just putting that effort and working towards. Then nothing is a tall order. Nothing is impossible in life. Quindi dice, nella vita nulla è facile. Quando siamo piccolini, per esempio, e cresciamo, alzarsi è molto difficile. Però con mesi di pratica e di tentativi, alla fine ci si alza. Quindi praticare significa semplicemente mettere un po' di sforzo ogni singolo giorno. Dice, i principi dello yoga sono bellissimi perché sono molto semplici e con la pratica nulla è troppo difficile per uno. Ho conosciuto delle persone con cui ho lavorato che all'inizio mi dicevano non ce la faccio, è troppo per me. E solo dopo un mese facendo determinate pratiche, loro stessi dopo hanno detto è possibile, non è troppo. And I think we got disconnected, huh? You there, Madhu? Yes, I'm here. Qualcosa è successo forse al mio computer che si è scollegato completamente. Something happened with my computer. I see. You want to continue this in the Instagram? Yeah, we continue in the Instagram. Okay. Yeah. Something happened with my computer, Mhm. and I think it was not correctly. Con il mio computer c'è stato un problema, non era collegato correttamente. So let us do a nice simple practice, a simple meditation right now, where we can actually make an intention, take an intention to really
begin this practice, begin this work within ourselves, and to actually see uh, and uncover our own resentments, our own anger. If everybody is okay with that, we can. I see back, nostra in streaming. Scusate, adesso c'è stato un problema con il computer, adesso abbiamo ripreso. So we recovered. Okay. Nothing is easy. Niente è facile, ragazzi. So nothing is impossible also. So let us see if we can do a simple practice now. If Yes. there are any questions, we There are can. two more questions. There are two more Okay. questions. Three more questions. Ci sono altre tre domande. Condividiamo questo e andiamo a fare una pratica. La prima dice: quindi negativo e positivo esisteranno sempre? This is one question. So negative and positive will always exist? This is one question. Hmm. The second one, l'ultima, è come si purifica la mente? How do we purify the mind? Okay. E la terza è con tutte le pratiche che ci state insegnando, giusto? With all the practices that you're teaching us, correct? So I think that the last one is how do you purify the mind with all the practices that you're teaching us, correct? Mhm. So, okay. So, first question, we're talking about positive and negative. Yes, there will be positive and negative. You cannot remove that. Anywhere, this is the nature of the universe. The law of universe is this, it's called the law of dualism, the law of duality, which means that everything exists in the opposite pairs. So, man and woman, sun rising and sun setting, day and night. Everywhere in this universe, you will see that everything exists in a pair of opposites, opposite pairs. That is the nature of this universe. You cannot remove that. That's how it's created. But our goal here is to not remove positive or negative. When we talk about equanimity, it is a state where you are charging the positive energy and you are discharging the negative energy simultaneously. That is what equanimity is all about in yoga. So, yoga talks about that practice. Unless you get into a place of equanimity, that mind that is constantly fighting within you, the conflict it is creating, the unhappiness or the unpleasantness it is creating, it would not go away. So the whole purpose of yoga practice is to charge the positive, but also not to ignore the negative, is to become aware, understand the negative, so you can discharge it. That is the practice. Ok, You want to quindi translate? dice, sì, quindi dice, allora, ci sarà sempre il positivo e il negativo, non puoi evitarlo. Tutto in questo universo esiste in opposti e questo è quello che viene chiamato la dualità. C'è l'uomo, c'è la donna, c'è la notte, c'è il giorno, c'è il caldo, c'è il freddo e così via. Quindi questa è la natura di questo universo. Quindi noi non vogliamo rimuovere questa natura. Quello che stiamo facendo è caricando il positivo e discaricare il negativo. Caricare il positivo e discaricare il negativo. Dici, quella mente di cui abbiamo parlato, che sta creando negatività, non se ne andrà se tu non impari a fare questo processo. Quindi noi il positivo cerchiamo di caricarlo, il negativo non lo ignoriamo, diventiamo consapevoli della sua esistenza e attraverso questo processo di diventare consapevole si discarica. And to purify this mind and to really work on this mind, you have to let go of the past. We are filled, or I would say 70 to 80% of our day
We are actually living in our past. That is how we are functioning. Now we need to recognize that. We need to see that. And all the yoga practices are actually designed for you to practice them so that you can see that. You can see how you are stuck in your past, how you are stuck in your own old impressions. We call it impressions, we call it conditionings. In Sanskrit, they are called as vasanas and samskaras. They all emerge from your thought, from your emotions, and there's a whole mechanism for you to understand in that practice. And once you do that, it becomes, we have never studied this. We have never studied ourselves. We have never studied our mind. We are only trying to see how to control it, but we have never understood it. And this whole practice is all about understanding your mind. Quindi dice, per purificare la mente ovviamente serve abbandonare il passato. E io scommetterei di dire che noi viviamo circa il 70 all'80% viviamo nel passato. Le pratiche dello yoga ci fanno vedere, ci fanno diventare consapevoli o riconoscere come effettivamente noi siamo nel passato. Questo ha diversi nomi, diciamo, nella lingua indiana possiamo chiamarlo impressioni o condizionamento. Quindi quello che stiamo facendo è una cosa che non abbiamo mai fatto, che è studiare tutti questi meccanismi. E questo è quello che stiamo facendo, studiarli, conoscerli. Is this clear? Does this clear the answer the question? Dice, è chiaro per tutti questa, come si chiama? Questa domanda che vi ho condiviso. There's one last sharing, c'è un'ultima condivisione di un utente, dice, voglio essere il cambiamento che voglio vedere. Grazie Daniele Madù, vi mando indietro l'amore che sto ricevendo da voi. I want to be the change that I want to see. Thank you, Daniel Amadou. I send you back all the love that I am receiving from you. Okay, so we want to keep practicing this, and soon we'll be starting a course on this and how to practice it, and the concepts we are going to bring in so that everybody can practice it. Esatto, dovremo continuare a praticare. Molto breve inizieremo, come abbiamo detto, un corso probabilmente a gennaio, dove faremo una serie di incontri e dove impareremo tante cose per praticare tutto questo di cui stiamo parlando. Shall we go into the meditation now? Quindi, se volete, adesso per cominciare a concludere, facciamo un momento di meditazione, una sorta di contemplazione guidata. So, all of you can just close your eyes. Quindi ci invita a chiudere gli occhi and just relax your body, loosen up all your muscles. Rilassare il corpo, rilassare i muscoli. Then slowly bring your attention to your thoughts, to your breathing. Lentamente porta l'attenzione ai tuoi pensieri, alla respirazione. Allow your thoughts to settle down. Allow your mind to settle down. Lascia che i pensieri e che la mente si possano calmierare. And just become aware of your breathing. E semplicemente diventa consapevole del tuo respiro. And slowly observe. Allow your thoughts to just flow and just be an observer and see where the thoughts are going. There is so much of injustice happening in the world. There is so much of pain, resentment happening in your life, in your relationships, in your own journey, whatever that is. Just become an observer. Quindi lascia i pensieri semplicemente finire e osserva questo flusso di pensieri.
C'è tanta ingiustizia e sofferenza nel mondo, anche nella nostra vita, difficoltà. Consentiti di semplicemente poter essere un osservatore. We are not interested in changing anything. We are not interested in modifying or controlling anything, but just to witness it. In questo momento non ci interessa né controllare né modificare nulla, semplicemente vogliamo testimoniare qualsiasi cosa. Uncover everything that your mind is presenting to you. Scopri qualsiasi cosa la mente ti stia presentando in questo momento. Scopri. Pay attention to every feeling, every thought that is passing by right now. Diventa cosciente, consapevole di ogni pensiero, di ogni sensazione che sta passando in questo momento, che sta attraversando questo momento. Try to be in a place of calmness, in a place of quietness and silence while you are observing everything. Cerca di essere in uno spazio di tranquillità e di calma mentre guardi tutto quello che sta avvenendo. Slowly practice this exercise every day and gently allow those thoughts to flow by. Most of them are negative thoughts. Most of them are self-provoking thoughts. Any kind of provocation from your mind, do not react. Just observe and let go. Consentiti di continuare a praticare questo semplice esercizio di osservare i tuoi pensieri e diventare consapevole di tutti i pensieri negativi che ci sono nella tua mente e soprattutto quei pensieri che ti provocano. E il segreto è semplicemente non reagire a quei pensieri che ti stanno provocando. अनेक जन्म संप्राप्त कर्मेन्द्र विदारिणे आत्मज्ञानाग्निदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः. With the guidance of your teacher, with the guidance of your guru, let there be a self-study, the Swadhyaya, so that it will help you to eliminate all the karmic bondages is attached to. Con la guida del maestro, con la guida del guru, lasciamo andare tutte le cariche karmiche che ci tengono attaccati. Questo è il significato del mantra. Om Shanti, Shanti, Shanti. So that you can slowly open your eyes.
Ok. Sembra che c'è qualche problemino. Everybody can do this practice every day, where they can just close their eyes and be a witness to their thoughts and feelings every day until they become comfortable with those thoughts. Quindi chiunque può fare questa pratica, si fa tutti i giorni, finché si potrà diventare o stare in uno stato in cui sei completamente a tuo agio con il flusso di pensieri nella testa. So we hope to see everybody again. Anything else, Daniel? Quindi vogliamo ringraziare a tutti quelli che hanno partecipato. No, thank you very much, Madhu. Thank you for your time. Thank you, everyone. Grazie a tutti, è semplicemente un invito per il 19, no, il 26 di questo mese, quindi giovedì, non questo, il prossimo, faremo un processo specifico sul tema del perdono. Quindi chi è interessato mi può mandare un messaggino qua sulla chat e riceverà l'invitazione per partecipare a quel processo che faremo il giovedì 26 alla sera. I just invited everyone to a specific process, very short process that we're going to do on the 26th on the Wonderful. topic of the art of forgiveness. And ricordarvi a tutti che avremo un altro incontro probabilmente a dicembre per a gennaio iniziare il training di cui abbiamo parlato con Madhu, che sarà un processo più lungo di 6-7 settimane. Quindi we will invite you to our next training that we're going to do probably in December, because Madhu is going to India, yes. So then when in January we can do a big process, something more substantial, several weeks deeper. And we can work very deeply in some aspects. Lavoreremo molto profondamente con Madhu in alcuni aspetti, probabilmente già a gennaio. Grazie a tutti, thank you everybody, buonanotte, buonasera, namaste. Namaste, namaste to everyone. Ciao a tutti, thank you.